العلمي المتميزين. Today we will solve the last example before we started to solve the exercises of 1, 2. Example 18. Find the quadratic equation which its coefficients are real and one of its roots is 3 minus 4i. To solve this example, we will see that its coefficients are real. What's that mean? ماذا يعني إنه معاملاتها حقيقية؟ That mean its two roots are conjugated. First, we know that its two roots are conjugated. من قال لي معاملاتها حقيقية، شو استفاد من هذه المعلومة؟ معناتها جذراها مترافقان. هاي أول معلومة استفاديها من عندنا من السؤال. And one of its roots is 3 minus 4i. If one of its roots are the complex number 3 minus 4i, can we know the other root? Yes, because they are conjugated. Then, so that its two roots are. إذن جذراها هما. الأول نعطيها بالسؤال 3 minus 4i. And the other one will be its conjugate, which is 3 plus 4i. This complex number is the conjugate of this complex number. So we have two roots for this equation. Can we find it? Yes. By the law. لإيجاد المعادلة راح نقدر لأنه عندي الجذرين حسب القاعدة اللي تقول the equation will be x squared minus sum of its two roots that will be the coefficient of x plus roots products. Equal 0. This will be the equation. First, we want to find the sum of its two roots, and so we should find the roots product. First, sum of its two roots is. The sum of its two roots is the first root 3 minus 4i plus 3 plus 4i and it's equal. هنا أنا لاحظوا ما خليت أقواس لأنه عندي جمع معناته ما راح يأثر على الإشارات لذلك بقيته بدون أقواس. Now we can simplify. We see that we have positive 4i and negative 4i which equal 0. So it remained 3 plus 3 equal 6. So that the sum of the two roots are 6. Second, we want to find the product of the two roots. The product of the two roots is, the two roots are 3 minus 4i multiplied 3 plus 4i. And we see that these two expressions represent the first complex number and it's multiplied by its conjugate. So the product of them equal the square of the first term plus the square of the imaginary part 16. عندي لما ينضرب العدد المركب في المرافق مالته حاصل ضرب راح يعطيني مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي. حاصل ضربهم راح يعطيني فرق بين مربعين. And it's equal 25. So that we can find the equation which is required. So the equation, because we write the log, we can write the equation. The equation will be
so that the equation is x squared minus sum of its two roots, which is 6x, plus roots product, which is 25 equal 0. This is the equation which is required in the exam. And now we will solve exercises 1, 2. Question 1. Solve the following quadratic equations and show which has conjugated roots. صيغة السؤال: solve the following quadratic equations. حل المعادلات التربيعية الآتية. شنو معنات حل؟ معناته جد مجموعة الحل. Find the set of solution. And show which has conjugated roots. Show which has conjugated roots يعني يبين أيهما لها جذران مترافقة. أيهما تمتلك جذران مترافقة. قد يطلع جذراها مترافقان، قد يطلع مو مترافقان. احنا نحدد إذا كان الجذران مترافقان أم لا. Section A. Z squared equal negative 12. Here we have equation. Quadratic equation because the variable is power 2. Z squared equal negative 12. I want to find the value of Z. But Z here is squared. How can I find the value of Z? We will take the square root for Z squared. So that's mean we will take the square root for both sides. Square root for both sides. هنا أنا عندي زد تربيع تساوي سالب 12. أنا أريد حل المعادلة معناتها جد قيم المتغير. أريد ألقى قيمة الزد، فهنا أنا عندي زد تربيع. شلون أحصل على قيمة الزد المفردة؟ لازم أخذ الجذر التربيعي إلها. زين يصير أخذ جذر تربيعي لطرف واحد من المعادلة؟ لا طبعا. هي قلنا المعادلة عبارة عن ميزان يبقى متوازن، فأي إجراء اتخذه على الطرف الأول لازم اتخذه على الطرف الثاني حتى تبقى المعادلة متوازنة صحيحة. That means we should take the square root for both sides. Square root for z squared equal z equal. Square root for negative 12 is negative. Positive square root for negative 12. Here we see we have negative in the square root. That means we get complex number. So we can write the square root of negative 12 as square root of 12 multiplied square root of negative 1. And we know the square root of 12 equal to square root of 3. شلون عرفت الجذر التربيعي لل 12؟ 2 من جذر 3 إلى 12 جاية من 4 في 3. تمام؟ اعتبروا الأربعة في 3 تحت الجذر. راح أطلع الأربعة من الجذر تطلع 2. من راح يبقى تحت الجذر؟ فقط 3. وإذا ما قدرنا ندرك هذه الطريقة أو أرقام أكبر عادي نقدر نستخدم التحليل. التحليل ماخذيه سابقا شلون نحلل ال 12 ونطلع الجذر التربيعي إلها. Multiplied square root of negative 1 equal I. So here we get 2 roots for the equation. حصلنا على جذرين المعادلة. The first root, which is the value of z, is positive 2 square root of 3i. The second value for z is negative 2 square root of 3i. That means we can write the set of solution equal. First value is 2 square root of 3i. The second value of z is negative 2 square root of 3i. Now we should answer this question. Show which has conjugated roots. Are these conjugated? Are these conjugated to conjugated complex numbers? Yes, because we see if we write this value as
the regular form of the complex number, we write it 0 plus 2 square root of 3i. And if we want to write this complex number in the regular form, we write it 0 minus 2 square root of 3i. So these two complex numbers are conjugated because the first term is the same and the second term are the same, but the sign in the first complex number is positive and in the second is negative. That means they are two conjugated roots. Then, so that we will answer this question and say yes, they are conjugated roots. نعم، لها جذران مترافقان. ليش؟ لأنه هذا إذا أكتبه بالصيغة الجبرية أو العادية للعدد المركب راح يصير 0 زائد 2 من جذر 3i. هذا الجزء التخيلي. الجزء الحقيقي ما موجود، معناته قيمته 0. كذلك هذا إذا أكتبه بالصيغة العادية أو المنتظمة للعدد المركب، الجزء الحقيقي أيضا ما موجود، معناته 0 ناقص 2 من جذر 3i اللي هو الجزء التخيلي. إذا انباعوا على هذول العددين المركبين واضح أنه هما مترافقان، لأنه الحد الأول نفس الحد الأول، الحد الثاني نفس الحد الثاني، فقط هنا عندي زائد وهنا عندي ناقص. That means they are two conjugated roots. This is the solve for section A. And now we will solve section B. Section B, the equation is z squared minus 3z plus 3 plus I equals 0. This is a quadratic equation. How we know? Because z is squared. هذه هي معادلة تربيعية. ليش؟ شلون عرفنا؟ لأن المتغير مرفوع للقوة التربيعية. لازم نحدد هنا the coefficient of z squared is 1 and the coefficient of z is -3. And the absolute term is 3 plus I. So we can write the coefficient as A equal 1, B is the coefficient of Z which equal -3, and C is the absolute term which here equals 3 plus I. So how can we solve this quadratic equation? Because it has a complex number, that means we will solve it by the general law. بما أنه بها يعني الوحدة التخيلية، إذا راح نحلها بالقانون العام أو قانون الدستور، the general law, which is Z equal to A negative B plus or minus square root of B squared minus 4AC. This is the general law. And now we will substitute instead of B and A and C by its values. Z equal, in the denominator, 2 multiply A, which the value of A is 1. Here we have negative B. B is -3. So negative of -3 equal positive 3. بالقانون عندي سالب B. زين هي البي سالب 3. إذا سالب في السالب راح تطلع عندي موجب 3. Plus or minus B squared -3 squared 9 minus 4 multiplied A multiplied C, which is 3 plus I. I will put this between two brackets. خليت هذا المقدار بين قوسين. ليش؟ أنا عندي قدامه سالب، فحتى أعرف إن هذول بيناتهم عملية ضرب، يعني لهم الأسبقية قبل الطرح. أطلع الناتج، يلا أدخل عليه الإشارة السالبة حتى ما يصير عندي خطأ. دائما يفضل أولادي هذا القوس يحميكم من الخطأ.
يعني لا تتعزون من عندما تدخلون القوس، لان هنا ما طول عندي سالب معناته ياثر، وهنا عندي اي راح يصير عندي اشارات، فعلى مود اضمن انه ما اخطا اكمل اطلع الناتج بين قوسين ثم ادخل عليه الاشاره السالبه. اضمن حتى ما نوقع بالخطا بسبب اشاره. Now we can simplify in the denominator. 2 multiplied 1 equal 2. 3 plus or minus. 9 minus. 4 multiplied 1 equal 4. We will multiply 4 by this complex number. 4 multiplied 3, 12. 4 multiplied positive I equal will be plus 4I. And also we will simplify. 2 in the denominator, here we have 3 plus or minus. 9 minus. We will multiply the sign by the terms in between the two brackets. It will be minus 12 minus 4I, and it's equal, here we have 2, and in the numerator we have 3 plus or minus 9 minus 12. The signs are different, so we take the sign of the greater value. It is negative. 12 minus 9 equal 3 minus 4I. So here we get square root for complex number. We see here we get square root of complex number. هنا نشاهد انه صار عندي جذر تربيعي لعدد مركب. How can we find the value of it? We should use the steps we learned in the section of square root for complex number, which says هنا شلون القى الجذر التربيعي لعدد مركب؟ راح نرجع للخطوات اللي تعلمناها في ايجاد الجذر التربيعي للاعداد المركبه. شنو هي هذه الخطوات؟ اول خطوه الفرضيه، ثاني خطوه نربع الطرفين، ثالث خطوه راح تصير عندي نظام المعادلتين بمتغيرين نحلهم ونطلع قيمه الاكس والواي اللي هو تمثل الجذر التربيعي لهذا المقدار. إذن راح نطبق نفس الخطوات اللي تعلمناها في إيجاد الجذر التربيعي للعدد المركب. First step. Now we want to find the square root of negative 3 minus 4I. First step, we will assume that the square root of the complex number equal x plus y I. أول خطوة الفرضية. Now we will square both sides. And we get negative 3 minus 4I equal, when we squared this expression we have a law about that. We will get x squared minus y squared plus 2xy I. تربيع هذا الطرف اللي هو عدد مركب، عندنا قانون توصلنا إلى قاعدة مباشرة نقدر نكتبها أنه راح يعطيني الجزء الحقيقي تربيع ناقص الجزء التخيلي تربيع زائد 2 في الجزء الحقيقي في الجزء التخيلي. يعني هذه هي مثل القاعدة، بعد خلاص نقدر نستخدمها مباشرة. نسيتوها هذه القاعدة عادي أستخدم مربع الحدانية، يعني أخلي هذا بين قوسين وأخلي يعني بين قوسين بهذا الشكل x زائد y I، أخلي بين قوسين تربيع، أريد أربع الطرفين وأفتحها كمربع الحدانية. مربع الحد الأول إشارة الوسط 2 في الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني. مربع الحد الثاني y تربيع I تربيع الآي تربيع راح نستعيض عنها بسالب 1. لاحظوا فشنو صار عندي؟
x squared minus y squared. This is the real part plus 2xy. هذا نفس اللي أنا هسه كتبته. هذه القاعدة توصلنا نقدر مباشرة نكتبها. نسيتوها؟ ارجع عادي سوي عملية. كنا نعرف المربع الحدانية، نخلي هذا بين قوسين تربيع وافتحه، مجرد راح يزيد عليك خطوة واحدة. تمام؟ إذن when we squared both sides, this side we will get negative 3 minus 4i equal the square of this side is x squared minus y squared plus 2xy. Now we will use the properties of equals of two complex number, which says that the real part equal the real part and the imaginary part equal the imaginary part. راح نستخدم خواص تساوي الأعداد المركبة. لازم الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي يساوي الجزء التخيلي حتى نحصل على معادلتين بمتغيرين. So we will get the real part equal the real part, which is negative 3, and the imaginary part, which is 2xy, equal the imaginary part, which is negative 4. And we can call this the first equation and this is the second equation. We have a system of two equations with two variables and we want to find the values of x and y. From 2 we can get the value of y denoted by x. Y equal negative 4 divided on 2x. So we can simplify 1 negative 2 and it's equal negative 2 on x. This is the value of y denoted by x. هذه قيمة y بدلالة الx. راح أسميها, we will call it 3. And we will substitute the value of y in 1 because we take the value of y from 2, we will substitute it in 1. بما أنه طلعنا قيمة y من المعادلة الثانية لازم أرجع أعوضها بالأولى. ما يصير أرجع أعوضها بنفس المعادلة، هرجع أعوضها بالمعادلة الأخرى اللي هي رقمها 1. That means x squared minus, we will replace y by its value, which is negative 2 on x. Negative 2 on x squared equal negative 3. Now we will simplify. X squared minus negative 2 squared positive 4. X squared equal negative 3. Here we have a fraction. We can simplify by multiply the two sides by x squared. And we will get x squared multiply x squared equal x power 4 minus 4 on x squared multiply x squared equal only 4 equal in the other side negative 3 multiplied x squared equal negative 3x squared. And now we can write this equation by when we move this value to the other side, it will be positive 3x squared minus 4 equal 0. Now we can factor this equation by experiment. So we will write x power 4 comes from x squared multiply x squared and 4 comes from 4 multiplied 1. ما راح اكتب الأربعة جاي من 2 في 2 لأن أريد أحصل على رقم 3. كتبت 4 بواحد. We see that the last sign is negative. That means here there are different signs. And we will put the sign of the middle term with the greater value.
أخلي إشارة الوسط يم القيمة الأكبر. And we can check our solve. Here we get negative x squared, and here when we multiply them we get positive 4x squared. When we added them we get positive 3x squared. تأكدنا من التحليل مالتنا وتأكدنا انه راح يرجع ينطيني الحد الاوسط اللي هو موجب 3x تربيع. And now either x squared minus 1 equal 0. That's mean x squared equal positive 1 by square root for both sides we get x equal positive or negative 1. بأخذ الجذر التربيعي للطرفين حصلنا على قيمة x. or القوس الثاني x squared equal x squared minus plus 4 equal 0. That's mean x squared equal negative 4. Here we will neglect this value because we will get a real value for x, and we know that x and y are real values. هي قيم حقيقية. إذا هنا راح تطلع عندي قيمة x غير حقيقية إذا جذرت الطرفين. إذا so that we will neglect this value. And we will take these two values for x. We will substitute the values of x in 3 to get the values of y. So we will substitute in 3. Substitute the value of x in 3. And we will get. And now we will substitute the values of x in equation 3 to get the values of y. We get that x equal positive negative 1. First, when x equal positive 1, we get that y equal negative 2 on positive 1, and it's equal negative 2. And when x equal negative 1, y will be negative 2 on negative 1, and is equal positive 2. That means the two roots are when x is positive, y is negative. This is the first root. And the second root, when x is negative, y is positive 2i. We can write these two roots as هذا الجذر راح اريد اكتبه نفس هذه الصيغه فقط الاشارات على مود اقدر يعني اعوضهم بدال هذا الجذر اللي هو بمعادله الدستور. فاريد احنا اصلا هذه الفرضيه مالتنا اريد نلقى قيمه الجذر التربيعي لهذا العدد المركب. اذا لازم القى المقدار اللي اعوضه هنا يعني السالب موجب، فلذلك اريد اجعلهم بنفس الصيغه. هنا I can write it negative positive 1 plus 2i. إذا أسحب الإشارة السالبة برا راح يصير عندي هنا الواحد راح يصير موجب وهذا راح يصير سالب 2i. لاحظوا صار نفس المقدار لكن هنا موجب وهنا سالب. إذا the two roots, or we get that so that the square root of negative 3 minus 4i equal positive or negative 1 minus 2i. We will substitute this value instead of the square root of negative 3 minus 4i to get the value of z, which represent the roots of the equation. راح نعوض عن هذا الجذر التربيعي اللي وقفنا يمه بالقانون مالت الدستور، حتى إذا عوضت عنه بالقيمة اللي حصلت عليها اللي هي الجذرين التربيعيين لهذا العدد المركب، حتى أحصل على قيم z اللي تمثل لي مجموعة حل المعادلة. إذن so that z equal 2, and in the numerator we have 3 plus or minus
Instead of the square root, we get its value, which is 1 minus 2i. Here we get either or. Either z equal 2 in the denominator, and here we have 3 plus. أول مرة إذا هنا راح أحصل قيمتين للزد، مرة راح آخذ الموجب ومرة راح آخذ القيمة السالبة. 3 plus 1 minus 2i, and it's equal 3 plus 1 4 minus 2i on 2. I can write it as 4 on 2 minus 2 on 2i, and it's equal 4 divided on 2, 2 minus 2 divided on 2, 1i. This is the first root to the equation. Or z equal. هسه راح اخذ القيمة السالبة. We will take the second value, we will take here the negative sign. So we get 3 minus 1 plus 2i. راح اخذ هنا القيمة السالبة، راح يصير 3 ناقص 1 سالب السالب زائد 2i on 2. And we get 3 minus 1, 2 plus 2i on 2. And we can write it as 2 on 2 plus 2 on 2i. جزأت الكسر أنا متأكدة أبسطها, and it's equal 1 plus 2 divided on 2, 1i. These are the two roots for the equation, or these are the two values for the variable z. That's mean then we can write the set of solution so that s equal the values of z is 2 minus I and 1 plus I. These are the two roots for the equation. Is these two roots conjugated? هل هذان الجذران مترافقان؟ كلا، واضح انه الحد الاول مختلف. The first term are different. That means they are not conjugated. إلى هنا ينتهي حل سؤال الفرع B من السؤال الأول.